Окей, походу починаємо зараз. Подобно те, що це відкритим екраном йде. Так, по-моєму, це нормально йде, це нормально йде. Привітаємо двох. Джубас, привіт! Зараз починаємо, я лише кое-кому перепишу. Та я почну. Так, хто знає, що людина почне сваритися? Ну що, поїхали з ігрою там, де вода на смак як вино. Доволі хороша. Кстати, вибачаю за розширення, тому що ігра не підтримує єдине розширення, так що довелося мені трохи щось помудрувати із тим, аби запустити її в кращому качестві. Тому що в неї там немає як Full HD качество, у неї лише такі, типу, інші качества є. Давайте почну все заново. Аби, як типу, опознали люди, що там є. Значить, це то, походу, як симулятор фольклора. Хто не знає. В мене нормально. Night has fallen and you're weary from travel. Stars fill the sky above, and in front of you is a brightly lit wooden house, the only building you've seen for days. Качество яке, кстати, я не знаю. You walk toward the house, hearing the sounds of laughter and talk as you reach the door and push it open. Той, хто озвучує цю ігру, у нього хороший голос. Просто гра файна. You sit down and join the game. It's a cheap buy-in, and not many of the other players are very good. The lady fiddling with dice gets good cards, but has no real strategy. The man to your right seems to just hold on to the highest cards he has, regardless of suit or any consideration of matches. The man in gray across from you, though, he's good. He already had the largest pile of coins when you bought in, and while your winnings grow quickly, you can't quite catch him. One by one, the other players leave the table, sometimes with pique or with wry humor, leaving their winnings with you or the man in gray. Я би не сказав, це карточний, кажу, це симулятор легенди. Зараз об'ясню все. Ну, технічно він об'яснив. Hello, motherfucker, easy. Привіт, Доніто. Finally, it's just you and the man in gray. He looks at you, full of humor, and winks. Last hand? Окей, я швидко ж провірю. О, це не добре, трохи качество. Тут трохи розширюємо. He deals, you draw, and look at your hand. It's good. It's great. The best hand, in fact. A royal straight flush. Spades. Aces high. But the man in gray pushes forward his whole pile. You're not sure exactly how much it is, but it's more than you've got. You can't match that. The man in gray stops you. Now, if you like, I'll let you wager your word. I know you'll be good for it. Just promise you'll pay the debt, however I ask. Yep. 10, Jack, Queen, King, Ace. All spades. The man in gray smiles. All right then.
I'll call. Зараз тоді почну, бо вже не дадуть спокою вже на цілий день. Well, your luck wasn't so good, was it? That's quite the hand, but not for the game we're playing. I'm afraid you owe me. Your life, sure, but more than that, your labor. You see, this land is built on stories. It's one big story, this country, woven of many small ones. Few of the small ones are strictly true, and the big story is mostly a lie. All the stories and songs and myths and legends start somewhere, with a seed. As they're told and retold and passed around, they grow and change to become the stories we know. To pay your debt to me, you'll be carrying stories, finding the seeds first and then spreading them, telling them onwards so they can begin gaining strength. This is no light task. Stories are heavy. Most of the stories you'll find will be small seeds. They might be true, but they'll grow wild and unbelievable with the telling. The more important stories are the true ones, the ones people will tell you about their own lives. Those often get lost in the weaves of the big story. The more true stories you can find and tell, the more you can weave that truth into the big story. Tarnish it a bit perhaps, but isn't a dingy and battered truth? Now, go ahead. You tell me a story. I'll trade you some information about your task. Я не дивився доблесні рицарі-неудачники. Доблесні рицарі-неудачники, я не бачив. Я чув про нову, але я не бачив. Окей, значить, по суті діла, ця ігра, це щось таке, як симулятор легенди. Тобто ти ходиш по світові, збираєш інші історії людей, після цього розпознаєш то все по світові. І з часом історія перетворюється у розказ. Розказ в легенду, і легенда вже у фольклор. І зараз на даний момент у нас скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять. 5 легенд, які можна вибрати. Расскажите историю идущего на север поезда, который моргает в темный темноте своим огромным глазом. Это интересная история. Travel? That's your job. Wander from place to place, gather those stories and spread them. People get bored hearing the same stories over and over, but an old cliché in one state might be a rip-roaring new yarn in another. Значить, окей, ми це вже вибрали. Що ще вибираємо? Вибор правосуддя, мир, колесо фортуны и башня. Ну, давайте. Расскажите историю тумана, который расступился на мгновение и выявил землю обетованную. Ну, все что. Вы рассказывайте историю. Your deepest desires, your greatest wish, heaven, big rock candy mountain, El Dorado, the promised land, that place just over the ridge where they all say that the water tastes just like the sweetest wine. Well, I don't know where that is. It's supposed to be somewhere in this country. Ask the people you meet. They're all searching for the same thing. Окей, правосуддя.
Расскажите историю бесконечной перечисления самых разных дверей, каждая из которых ведет к новым дверям. Расскажите историю гостей на кроваво-красном бархатном столе, которые поднимают вам единицами. Стоматолог. Расскажите историю черно-серого города, в котором каждое здание заполнено высохшими трупами. Ой. Я знаю, я бы взял хоть правосудие. А давай выберу правосудие. You sometimes have to make choices about what kind of story you're finding. Is it a love story or a tragedy? Don't gather too many of one kind, though. This grand story needs variety. Окей, я думаю, я 3 вже вибрав. Що... Я взяв би це місто проти мертвих, було інтересно. I'll strip away your flesh to make the journey easier, but still you'll feel pain. Hunger, weariness, thirst, and despair. They're all part of stories, the part not often told. And death, yes, but don't worry. As long as your task remains, you come back. Значить, тут можна померти в цій грі, клас. Тобто треба буде слідкувати за голодом, за жаждою, ну, за голодом, за водою і слідкувати, аби тебе не вбили. При тому, якщо тебе вб'ють, ти можеш вернутися. Ну добре, я тоді вижу, що... Я думаю, 3 історії просто буде раз на момент. Go on your way, seeker. Maybe we'll meet again, or maybe not. Текстує... Дам... Ні, я так і не грав ніколи. Either way, it'll be an experience for you. Де... Може це I'm є якась jealous in текстова some ways. версія. I hope you find what you're looking for. Окей, це вже виправляємо, так? Тому що ми скелет сервезний. Well, I'm gonna scroll my name on the bare bones of the earth. I'm gonna dig my heels into the ground. Окей, поймай попутку, Q, АВС, ходити, свістять кров, інвентар, карта, централізований камера, окей. Взаємодействие. Музика тут файна, кстати. Well, I'm gonna heft my spade всі легенди по цьому місту. I'm gonna keep that stride stuck in my soul. This bungalow is being ransacked. There's furniture piled in the front yard, ammunition heaped under the mailbox, and a crowd of clean-cut men ripping apart a car in the driveway. The 2 heavily armed, mud-caked women leaning over the porch railing share the same bored grin. One shouts at you. Lend a couple innocent gals a cigarette? Сейчас ще трохи, так думаю, нормально буде. Ну, поїхали далі. You are about to hand her a smoke when those men draw pistols and shove you hard into the dirt. Надіюсь, вам нормально видно, бо кажу, тут як You Full know these HD немає girls? розширення. They demand. Once they've dumped your bag out into the road, they decide you're harmless. If you were selling booze too, you'd have a lot more cash, sneers one. On the porch behind him, the 2 bootleggers are fingering their empty rifles, grinning in disappointment. I'll see them Нова fall in історія. Женщина арестована за контрабанду. О, клас! when the night come down. Це хороше начало, кстати. Take me hand in hand. This will be my tale, my vagrant song. Депо, город, дорога, переправа, персонаж і історія у нас є тут. Ой, йо-моє, та це по всій Америці треба мені бігати.
Ну, прогрес, як у нас тут. Історія ніяка. Журнал путешествий. Окей. По крайней мере, хоч одна історія є. Так. Історії. Ага, це історії, які ми знайшли. А, клас. Да. Тут скільки з історій? Одна із 219... 219 історій. Прикиньте. А ну, інвентар, що тут у нас є? Значить, це наш ХП. Грошей у нас тут. Маємо кості і на даний момент все. Окей. Я походу щось бачу впереді. Техас, направо сюди, якщо треба. Ні, ну музон тут зашибісь. Off the road and into the woods, you can't help but come across this package by the old tree tied to a sturdy stick. The cloth wrapping conceals, though not particularly well, something large and softly unsettled. Little eyes blink back at you from inside the bundle. The shape gives a start. Please don't tell my pa that I'm in here. It says in a small voice. Почему не? А чему она может рассказать? Pa doesn't want to live with us anymore, but I want to go with him. Don't tell him, please. I'm hiding. Папа не хочет жить с нами. Искать отца, не сказать. Ну, я знаю. Або іскати отца, або не сказати нікому. Але, блін, якщо батько не хоче з ними жити, нащо отцові сидіти з ним? Хіба що якщо отець поганий. His father must have been here at some point, but you sure can't see him now. Please go. He's coming back any minute, Says the boy, growing agitated. He's gonna see you talking to me. Please, go! Ладно, новый младший, который сбежал с дома сам. Окей. Я так і не понял, як буде система із розпространенням легенд працювати, ну повзу. Портланд. Окей. Окей, давай. Так, у нас, походу, деякі місцевості. They don't come every year, you know. The old man is sitting at the edge of a rotting old pier, crooked legs dangling over the water. He watches a pair of seagulls preen and groom each other on a rock just off the shore. Just when the fishing is going to be good. He taps great, black, thick globs of spent tobacco out of a huge ceramic pipe. I got another year, I guess. Another year of this town being here, he replies, letting a grin spread across his face. If the seagulls came, that means enough fish to keep it in place. Mamy чайки і рибак. Окей, нова історія. The woman walks the small town square with the poise of Betty Davis. The confident stride. О, походу, це те, що ми шукаємо. Elevating the sidewalk into a plush Hollywood carpet. Wrapped around her neck, a yellow velvet ribbon, bright as an ocean sunrise.
You question a well-dressed man parked outside an oyster house. Prudish woman. I took her on a fine date and she didn't remove so much as a ribbon. Excuse me, can you Думаю, да. step back from the coupe? That's the spirit. You talk with a waitress smoking outside a diner. Something funny about her. Just showed up one day. Doesn't work, doesn't live anywhere as far as I know. Just around. Myself, I'd love to know who made all her beautiful clothes. Ну, запитай, The похоже. longshoreman watches stevedores load up a crane. Yellow ribbon? That woman's dead. Ghost dead. Buddies of mine, they've seen her all over the Atlantic for decades now. Типа, привид, який блукає по всій Атлантиді. Нова історія. Незвана одежда жінчина. Привид жінка, яка блукає по всій місцевості. Це вже доволі опасно звучить. You can see storm clouds on the horizon, and you don't relish the thought of being caught wandering this rocky seaside road in the rain. Fortunately, you find the lighthouse door open, with a daunting staircase before you. At the top of an ornate wrought iron spiral, you're breathless and feeling the strain on your knees. Rain already batters the walls outside. You can only knock on a heavy wooden door leading into the upper level. Muffled voices and light seep in beneath the door. Looks like we got a visitor. Sounds like a man's voice, deep and rough. Це вже мені не подобається. Well, behave yourself. I'll open the door. Another man. This one with a higher, more sonorous voice. I always behave myself. He feigns indignation, but his tone betrays affection instead. After a moment, the door unlatches from the inside and opens. The man before you is tall and muscular, with a hint of a paunch beneath his wide chest. The heavy iron knob on the door looks nearly dainty. Можеш попробувати. Це як стрім огляд робиться. Despite the rough exterior, this room looks like a well-appointed parlor. There's a rug on the well-trod wooden floor, and an enormously plush couch. And sat upon it is a stocky fellow grinning through a great hazel-colored beard. Tea? He offers, hoisting a teapot. Давно вы здесь или не одиноко вам здесь? Ой, давно A вы few здесь. years. The tall one sits on the sofa, wrapping his arm casually around the other О, lighthouse. зараз, кажется, треба історію розказувати. Says the smaller, but by no means small, man. That long? Time flies. We traveled together before that. You must have some good stories from the road, huh? О, тепер треба історію розказати. You wake up the next morning on their old sofa, still warm from an excess of tea. And cakes? There might have been little cakes. Prodigious snoring rumbles in from the floor above you, and you quietly take your leap. Дала смотреть для маяка. А, ні, може, тоді вже сказали свою історію. Ми просто ще толком не розуміємо. Ще раз. Значить, видно. Ей! Тепер машинку управляє. Це був Бостон. Можна, да? Давай включи.
О, бачимо ще одну історію. A dusty truck and a man on horseback pull up next to one another in front of the grocer. Suddenly, the driver and the rider, two wiry old men with identical haircuts, Да, ще далеко. Так ти видів карту? Ми по всьому континенту ми будемо ходити. The man with the truck leaps into the street. "Brother!" he shouts. The one on the horse tumbles out of his saddle. "Brother!" he screams. They embrace in the road. 30 years, hollers the driver. The rider, tears streaming down over his face, corrects him. "No, 32!" О, Everyone here is watching these two older men cry and hug one another in the middle of Main Street. Cars and wagons are backing up. People are yelling. Take a photo of us. The може. driver begs you. Starts hauling a tripod out of the bed of his truck. Скажи, сир. The long-lost Oh, brothers бабло pose получил. in front of traffic, cry snot pouring out of their noses. As angry passerby wave you out of the road, each brother presses a coin into your hand. When the traffic disperses, you realize they overpaid you quite a shocking amount. Ого. Нова історія. Два брата, які в останній спосіб тривали розвідки. Зараз подивимося. Я не знаю, де ці. Що я? Ой, я тобі не несу, так ходи, держи біля себе. Ой, господи. Ну, давай заїдемо в Бостон. Окей, у нас бабло, гроші і... Що у нас тут є? Бостон, красочные кирпичи, железные деревья, так, зеленые деревья, глубокое небо, и в такие дни Бостон поистину прекрасен. Впрочем, впечатление слабеет, когда ты заходишь глубже и теряешься на тесных улицах, мрачных, странных улицах. И следует заработать деньги, железнодорожный вокзал или магазин. У мене є гроші, давайте я мало послідую, що This тут city є. is like no other you've been to. Crooked streets splay out in a maze of narrow passages. Як я подію, як типу, як бомж, який просто бігає по місцям, з місця на місця, тако, типу. You find yourself Ну, може, бомж, це грубо говоря. utterly lost. Bright light crests around one corner. A car approaching. Unable to afford rescue, you keep walking. The asphalt turns to crooked cobblestones that threaten to wrench your ankle out of place. It's hard finding your way through in pitch darkness. You go by touch and sound, feeling the scale of the streets by the echoing of your footsteps, fingers tracing the rough surface of the buildings. Представте, скільки треба було довго це все озвучувати. A rumble of noise in the distance. You quiet yourself, suddenly fearful. The clear sky tells you it's not thunder, but cannon fire. The city comes alive with fires and shouting. You find yourself trampled by a mob of men in thick brown coats, Таке, a о, phalanx of bayonets advancing up the street. це погано, куди він пропав. When you come to, there's no sign of the commotion, the war that you were just caught in. The comically shrill honk of a Model A running up the road startles you, and you crawl toward the sidewalk. Above, the sky is a sharp, cold,
cloudless blue. Окей. Страшный шум в улицах Бостона. Заработать денег. Все. Просить милостину, ищи работу. Ну, пошукаем работу. Вы ждете несколько часов у входа на склад пиломатериалов. Вы пришли слишком поздно и не успели получить работу внутри. Это погано. Однако каждые несколько минут мимо приезжает машина и пересущиеся деревенщины. Сюда и города приходят люди в поисках работы. Подождать. У обочины тормозит выдающийся вид пикап. В кузове у него есть несколько досок, а в кабине сидят подростки. Юноша прикуривает заломанную сигарету, кричит вам: «Эй, не хочешь подзаработать?» Точно. И как же? Точно. Дверь кабины медленно опускается, и юноша выбегает в сторону, освободя вам место. Вы быстро их соскачиваете. Всего 6, а 2 и так из них согнули прямо под переборочным панелью. И так, внезапно тишина завершена. Так, как только пикап вынесен на улицу, каждый из них, кроме водителя, достает из карманов нож. Вокруг лишь голоса коней и так. О, нет, меня что? Ограбувати хотіли, коні бабки. Приказывает шофер, набирая скорость и... Ой, бежать. Минус життя, це не добре. Вы дотянули так на деревянные ручки, через секунду вас резко выбрасывает прямо на дорогу. Грузовик убежал вместе с ним и удививший также неожиданностью подростки. Такие чуть не смесью. Хромая тоже... О, нет, це непогано. Йти далі. Нас, коротше, здали. Коротше. А ну що у нас магазин каже? Це я не знаю, що ступить там. Клем чадер, віскі, апельсиновий сок. Окей. Хоч житуху мало поправимо. Я це не знаю, що. Нью-Йорк, депорт. Ага, я тепер можу піти. Ну, як там з інвентаря нашим. А то меня опять вернуть назад. А, я, кстати, вже близько до місця. Значить, нам, кажется, сюди треба йти. A few wanderers like you are looking for a place to camp. We heard there's a Leatherman cave nearby. They tell you. They describe a locally famous vagrant who hiked this area for almost 30 years. Хоча там далеко треба йти. He's dead now, but his caves are the best place to camp at any town. You and the other wanderers find the cave easily, because someone's lit a fire there. As you approach, you see a silhouette bend over the flames with an odd creaking sound, like a door swinging in the wind. His coat is crudely stitched from leather plates that squeak against each other. The Leatherman. One of the others whispers. Кожешник? A ghost. The Leatherman must have heard, but he just stares. His face is corpse still. He's eating, you say, and point out his can of beans. Je ne suis pas un fantôme, The Leatherman says, and adds, idiot. Oh, bursts your companion. Canadien.
Soon, he and the Leatherman are deep in conversation, and your group has a safe place to rest. Окей, пещера кожешника. Окей, не знаю, щось буде зараз тут. Квін. О. Hey there, stranger. You're welcome to enjoy this fire with me. If you're respectful, that is. Окей, пацан з ножом, це опасно. Це ще з двома песиками. Кстати, песик цей файний ще на нього. This here is my spot, and I ain't inclined to share it with any bad characters. You can call me Quinn. Квін. These here are my venturing companions. Kaz is the big un, and the one with the spots is Flip. Каз і Фліп. I usually beat my way on the rails, but the road news said this town was fat, and the weather was fine. So I'm taking in the sights and seeing what I can drum up. Hey, do you got any really thrilling stories to tell? I'm По-моєму, hankering for тепер one of треба those. історію розказувати. Окей, значит, треба выбирать яку историю. Здесь собраны все истории, которые вы услышали. Они отсортированы по тем, кому що хозяин любить. Ага, понятно. Значить, тут треба дивитися, що людині розказувати. Здесь, окей. Так, здесь указана тема каждой истории. Если вы, например, расскажете собственную историю о любви, он поделится своей историей, там у него же нет на ту же тему. Дня. Далее. Окей. На протяжении ночи этот значок будет двигаться слева направо. Когда он достигнет правой стороны, наступит рассвет, а время истории закончится. Собеседник, как правило, говорят, где их можно найти в следующий раз. Окей. Так. Завоевая их доверие, расскажите историю, которых они хотят услышать, и тогда глаз откроется. Когда глаз откроется полностью, в следующую вашу встречу он будет с вами откровением. Они ничего не забывают, так что не переживайте, если вам не удастся полностью открыть глаз в течение первой встречи. Подходите с разной стороны, чтобы лучше их узнать. Ага, типа, мені для того узнати, хто він є. Насправді треба його повністю довіру дістати. Окей. Що б взяти? У мене на даний момент багато історій є. Давайте я виберу про... Рассказать историю изысканного одеяния женщины в маленьком городке. Недалеко от... Так, окей. Well, that sure was a downer. Give me a good venture tale instead any day. Ага, значит... Traveling. I sure do love it. And I seen some pretty things out there. I seen serpent trains passing on a green and gold sea. I seen mountains so tall and forests so thick, nobody will ever tame them. I once seen a bunch of townies skinny dipping in a river. That sure was something. I seen terrible things too. Biblical floods and starving folks. And black blizzards full of dust. Hey, tell me one of those exciting stories. А, йому треба особливу історію розказати. Я не знаю, яку йому взяти історію. Власть. Историю пещеры, нет? Историю мальчика, который сбежал из дома. А ну, кстати, свою историю. Ain't life got enough tearjerkers in it without telling stories like that? Jeez. Freedom. Well, teacher used to talk about freedom like America was eat up with it. But the tramping kind seems to be just about the only real freedom still in supply. Значит, я это рассказываю ему. Ain't no freedom from an empty stomach or bad weather, unless you're rich. I want to hear a story about ghosts or murderers or something. Scary stuff. Окей, хочеш про вбивць? Я знаю, яку історію йому взяти. О, братик, ні, це не підійде йому. Це теж йому не підійде. Історію двох смотрителей маяка далеко от... Ну, я не знаю, це якась... Розкажіть історію странного шума в вулицях Бостона. Ну, я думаю, ця історія більш підійде йому. А що у нас тут є?
Порожнік. Я думаю, цю історію більш підійде. Йому треба щось із пригод. Я думаю, I'm це not більш... sure I quite follow that one. Authority, bosses and such. I ain't nobody's little Angelina, if that's what you're asking. I take care of myself and my dogs. I don't need no jocker looking out for me, so if you're offering, don't. Shoot, I thought I told you to be respectful. You want to keep enjoying my spot or not? Think about that. I want to hear one of them venturing tales. Got... А, блін, малий пацан, я не знаю. Я не знаю, яка йому краща історія Were підійде. you trying to scare me? Well, you didn't go far enough. Well, I don't... They say there's an Injun grave around these parts. Say it's haunted and full up with angry spirits. I used to love hearing stories of cowboys and Injuns fighting it up. Would swap tales with the youngins. But, well, I suppose if someone... I want to hear one of them venturing tales. Йох, малий, я не знаю, що тобі треба дати. Це йому не буде інтересно. Я не маю більше таких історій, пацан, я тобі лише це хіба що можу розказати. Бачку теорія в останній спосіб. I don't get too much out of tales that are so cheerful. Not enough excitement for me. My family. There ain't no way I'm gonna start jaw flapping about those bastards. Judases, the lot of them. Enough said. Well, night's over. I think I'll see what's happening up the road this way. Didn't understand all your stories, but I'd gladly listen to more if I see you again. The tramping life suits me just fine. Every day, with things being so depressed, folks walk around like it's the end of everything good. Plenty nice things. Понятно, значить я йому не історію дістав, але я його походу можу на карті знайти. Значить він десь тут знаходиться. Ага, а це, виходить, особливі події, які можуть виникнути. А це люди, з якими можна це говорити, окей. А це я з Вороном говорю. Окей, ладно. Куди я йду? Бачу місто. Горлінгтон. Low tide on a moonless night. This beach is long, stretching toward a receding sea. In the darkness, the sand seems coarse and gray, alien. The stars are dim, and it outshines the stars with its presence. A streak of sickly-colored light, leaving a trail of distorted fire. It slowly creeps along the sky like a vast worm, though you know that, given the distance, it must be moving at great speed. Its parabola heads south to north. In the far distance, just for a second,
A boardwalk town is engulfed in light. With a rumble, its street lamps and windows dim, then go dark. All that you can see emanating from there is an otherworldly color that you can't quite name. Свет с небес, окей. Это история, но... As you walk along the river near an unfinished bridge, men with a tool belt catch a sight of you. Hey, over there, he calls out. You look like you could use a quick way to get some hard-earned money. Hard-earned is right. The bridge hangs high over a perilous drop. Это He безопасно. laughs uproariously. Absolutely not. High above the water, you see raptors with enormous wingspans wheeling through the sky. We'll have little more protection than them, the man says. But not much more. His eyes sparkle. Ну, мне гроші треба. Так. Clearly loves this work. Great, he exclaims. Suppose you'll want a safety belt. We Thunderbird people don't need them. We fly when we fall. Клас. Працюють на висотки і не бояться висоти. Навіть якщо впадуть, то хоч політають трохи. Полеті назад. Ну. You find yourself up high, looking over the rushing river that crashes around the foundation of the bridge. As you work side by side, the man mentions, "You can see Thunderbirds up here if you know how to look." Буревестников. Окей. You ask him to explain. Practice your peripheral vision, if you dare. Last thing you need up here is for them to see you seeing them and come swooping at you. You only see the clouds thicken. It sure does pass the time working. The man pays you well when you're done with the job. Строительство моста. Окей. Там бачу ще деякі історії. Ні, те, що... Добре, це, допустим, як ходячий симулятор. Тобто ти якби ходиш із місця на місце, збираєш історії. Опис і помилка. Містер Лекрел. Сейчас. Що там не добре? А, чорт. Неправильно настроєне відео? Як? А, легенда і фольклор. Я не знаю там де помилка. А, йой. Точно, я вижу. Я просто у цих, я не знаю, чи YouTube ще має такі ігри. А, ні, я. Все, спасибо. Опять СТРІМ. А, спасибо. Я не знаю, щось в мене завжди така ошибка. СТРІМ і... А, точно. Блин. И фольклорів. Спасибо, що исправил. Слава Богу. Я писав на скору руку, коли я починав. А ну, що це у нас? He leans against a fence and turns to face you as you pass him by. At his back is a bag full of bird seed. He assures you that the gawky birds perching on his body are the last remaining passenger pigeons. Розкладка була українську. They look extinct to you? You're not sure those dull gray pigeons look anything like the pictures you've seen of passenger pigeons, though you can't help thinking they stare at you a little too intently. Say, you like birds? They're Конечно. lovely creatures. Guileless, really. Hunted damn near to extinction, weren't you? He strokes one of his birds under the chin. You think you see drips of blood flecking the creature's dirty gray head. Ugh. You sense it's about time you start moving on. You be kind to the little birds now, you hear? You hurry along the road.
though the flapping of ungainly wings seems to follow you for hours. Те, которые держат голубей. Ну, класс. Кстати, де я їм зараз? На розпутті десь тут їм. Я поки що в іншому частині. Я близько до Канади, блін, я куди потягну? Йоу, тут ціла карта всіх досліджувати людей. Окей, ладно, ви бачите, пацан десь тут біля Нью-Йорка. Ладно, от тоді в іншу сторону. Щоб дали можливість швидше перерухатися. Де в білий дім? Думаю, мене там не привітають. Ну, музика тут правильно хоч, кстати. Да, мало не настільки як епічна або бойова, але все ж таки як історії, міста та такого хоча б щось. Він з 9 тисяч. Поздравляю. Окей, це погано. Я знаю, що в Америці там всяка фігня твориться і ведеться. О, може я вижу цього, людину цапа. Я чув, що є як фольклорна легенда про нього. You now notice the unnatural absence of wildlife. No fish swim in the stream. No birds sing in the trees. О, нет. The winged goat drinks with a forked tongue, only abstractly concerned with your presence. Я би не пив би води там, би би пив би, особливо, якщо це такий козак. Over the hill, a scorched one-room house lies abandoned, 2 of its 4 walls in ruins. The goat rears up, front hooves curled, and stretches its wings out to their full breadth. The goat opens its mouth and wails, a protracted, shrill sound, indistinguishable from the cry of a human infant. It only begins to stop when you take several steps back. The winged goat doesn't follow. Instead, it lies down inside the burnt house, surrounded by portraits of a large family, glass frames stained brown from smoke. Крилатий козел, Крилатий козел у чистій ріки, ніфіга собі. Я кажу, в Америці всяка твориться хріня. Містер Лагров. Привіт, кстати, якщо я не привітаємося. Ну, я в Нью-Йорку, по крайней мере. Крилатик. Ну, окей. Ні, просто знаєш, що цапи не завжди як в хорошому світлі показуються. You come across a girl picking wild blueberries. She smiles and greets you. Anin. She offers you some from her birch bark basket. You reach in the basket for blueberries, but pull out a handful of small, smooth stones, all the colors of the rainbow. The snickering girl runs into the trees as fast and light as a rabbit. Вибросить камні. Що?
The stones tumble from your hand and hit the ground, instantly turning black as the night. Your heart leaps in surprise. Яичко со странными камнями. Да, дуже интересно. Outside the small thicket of apple trees, the phrase "tended to by John Chapman" is carved into a fence post. Nearby, a hound lies on its side, perfectly still. Flies buzz around its ears. But there's an extra shovel. With it, the two of you make short work of the grave. He tells you about his beliefs, why he's raising apple orchards in the middle of the country. He stoops to the ground and lowers the pipe into the earth. Tears flow freely. I'll see him again in heaven, he tells you. Our souls are bound by love. He wipes his eyes. I don't think I can bear to stay here, though. Maybe I'll sit out again. Чапмен, я пам'ятаю його. Це вроді би він розказував, що він як будто мандрував по всій Америці, розсіюючи сім'я цих яблунь. Я чув про нього. Ну, що тут нам? Не знаю. Трохи тяжко читати це, ну. Клянусь, это правда, так все и было. Ну, старик, конечно, старик. Повороты истории. Окей. Бачу, у нас привал тут, где? О, глянь. Hey, traveler. Come to join my fire again? Well, I guess I know you well enough to let you set yourself down for a spell. You remember Cass and Flip? You want to hear more about my travels? Well, sure, why not? Nothing better than trading. I want to hear a story about ghosts or murderers or something. Scary stuff. Scary stuff. У мене є одна. Привіт, Ехо. Спасибо. Ain't life got enough tearjerkers in it without telling stories like that? Jeez. Серйоз. Sad. Oh, so you think just 'cause I'm young, I gotta be sad. I don't need you looking after me. So if you're... What you really ought to be asking yourself is if you want to keep enjoying my spotter. Hey, tell me a funny story. Funny stories. Я б знаю якусь дати. Солнце, прошлое воспоминание. Любовь, природа, страна Дон, семья, будущее, ага, власть, я не знаю, мене так багато слов є. Путешествие, свобода, рай, мечты, истинные желания, вера, доверие. Давай смешных историй. Не знаю, що б я йому вже сказав, бо файне. Ну, ладно, це історія. Я не знаю, яку йому. В мене так багато історій для нього. I don't get too much out of tales that are so cheerful. Not enough excitement for me. Well, I don't know a whole lot about the past, but Ну, хоча б трохи піднялося. they say there's an Indian grave around these parts. Say it's haunted and full up with angry spirits. Чому в мене таке відчуття, що цей пацан хоче, щоб мене вбили? Тому що йти на гробницю індійців – це не сама краща річ у світі. I used to love hearing stories of cowboys and Indians fighting it up. Would swap tales with the youngins. You got any stories that are... Йох, чувак, я не буду якоїсь історії. Він мене хоче явно управити на вірну смерть, тому що перше правило в Америці. Бачиш індійський курган, не підходь ближче до того. Значить, мені треба для того, аби узнати його історію, треба це запитати.
Любовь. Це я прийняв. Голубей. Ну, все хоча б. Я не знаю просто яке перспективі. Not sure I quite follow. This land sure is something, ain't it? I can't wait to see it all. Tramping like I do makes me realize the land's another kind of companion. It's always with you. Maybe things are so depressed because folks lost sight of that. You got any happy story? О, щаслива історія. А, в мене немає, кажуть, щасливої історії. Але чекайте, де історія насчет цих двох братів, яку я чув? Треба дивитися, що їм розказувати, кстати. Це він знає, це він знає. Were you trying to scare me? Well, you love folks sure not sure I see the. I'm in the mood. Well, that sure was a downer. Give me a good venture tale instead any day. Wishes come true, huh? If I had to say, it'd be great to have red beans and rice cooked with some fatty bacon. Supposed to be a Mississippi River specialty, but I ain't never had it. Oh, heck, the night's over already. I sure enjoyed talking to you, but I gotta get on. Think I'll see what's happening up the road this way. The tramping life suits me just with things being so depressed. Folks walk plenty nice things. Коротше, то треба більше проходити це, збирати легенди ці всі. Історія приключень Квінсі. Well, I'm gonna heft my spade up upon my weary back. I'm gonna keep that stride stuck in my soul. Слушай, у нас оно умеет очень отвечать и рассказывать. Мальчика, который сбежал из дома с отцом. Задай, яку ми маємо. Повороти історії мальчика, який втік з батьком. Окей. Привіт, Бодя. Бодя, треба буде мені з тобою поговорити після стріму. Насчет Discord, насчет цього настройки мого цього доната, бо там щось мене ступилося. Інтересно, мене вже не може спити. І, кстати, якщо цей малий пацан знає про місцевості, де є ці типу привиди, це я не знаю, чи це хорошо, чи це погано. Clouds roll together to fill the Це sky. прекрасно. І ті укриття. Ну, не ті укриття. You shelter beneath a rocky overhang. Above, the clouds turn gray and purple and blue. Lightning arcs between them. The hairs on the back of your arms stand on end. The lightning is so strong that it seems to open a path in the haze above you. You are sure you see massive talons. The thunder is so immense that the ground trembles. Your lips and hands tingle from the electric charge that fills the air until the dancing lightning passes on. Сильная глаза, окей. Так, є машина, є перевал. Ну, я не знаю, чий це. Ну ладно, я тоді не лучше на МД приніс. Я знаю, на яку сторону може йти мені даже. Ладно, давайте ще мало попродимо. Я бачу ще деякі історії, бачу перевал. Ні, не перевал, а привал. Да, привал. Привал воно тут. Ну-ка, чекайте,
Щось нормально вроде. The women are oblivious to your approach. Their eyes are shut. Their touch, where they hold hands, is gentle. They speak in low tones. One stifles a burst of laughter, but it brings a smile to their faces. Sorry, Says the one who laughed. don't be. 90 на 10. Another assures her. The branch snaps beneath you. The youngest jerks her eyes open and snatches her hands free from the circle. It's all right. He isn't coming back. Soothes the eldest. She turns to you. You could join us if you've got something you're grateful for. Your words go unremarked. The youngest, holding your right hand, takes her turn. And we give thanks for those who left, who we wanted gone, for the skills to thrive without them, and for the companions who make the effort joyful. Your hands are released. The Бог ceremony их is знает. over. Молились в лесу. Ладно. Шоссе 79, 11. Машин можно набрать себе. Значит, це на поїзд запрыгнути. Вашингтон? О, я в Вашингтоне. Так, заработать денег. У нас есть. Попросили, ищите работу. Перед вами распространился двери фабрики. Кто из вас умеет пользоваться швейными машинами? Кричит бригадир. Дикнул так, нитку в иголку, ведь все мы сможете, но вот работать со швейной машиной, не поднимать руку, собраться поднять руку. Так, вас ведут внутрь завода. Так, вот, блин. В вашей группе рассказы о фабрике оборудованы по инструкции, кажутся вам каким-то тарабанщицей. Крупная женщина рядом с вами идет одобрительные мычания. Неужели так сознательно лжи? Симулировать работку сознательно лжи. Безумно хохотать. И такие приходя сюда. Что нет, ладно, я еще пойду. Ну, хотя бы трохи заробимо грошей. Ну, что The mailman's uniform is dated and worn. He sits on the edge of the road, head in hands. He looks up as you approach. Can you help? Car clipped me. I think my legs... Well, I'd appreciate it if you could deliver this for me. He holds... The letter's addressed to a James Gibson Sr., 120 J Street. But the city stymies you. The block... Over here. A woman in a brown coat overheard your question. She steers you down an alley. Someone's chalked a big orange J on one wall. I thought Clovis was late. Go left up ahead. Old Man Gibson's the third on the right. It's around the corner. Значит, треба близь The добравити. world changes. J Street is a place out of time. Like the city forgot an entire street a century ago and carried on around it, oblivious. Even the noise and bustle of DC can't penetrate this little pocket. The man who Может, ты answers как слышал, is что я не смогу. ancient and stooped. He peers at the letter. I think it's from my son. I don't see so well anymore. Will you read it to me? You tear the letter open. It isn't good news. Я знаю, сказати йому правду, це збрехати. Сказати йому правду. He fights it, but his face crumbles.
Tears roll down his cheeks. It's better to know. I've been waiting a long time for this. His shaking hand takes the letter. О, і щось погане стало з сином, да? Thank you for telling me. Ну, магазинчик може взяти. У мене є половина грошей, це все. Ладно. Окей, думаю, я ще на цей привал піду, а далі вже тоді роззупинюся. Так я там бачу ще дві історії, які можу взяти, подивитися. The man is the color of mill dust. His smile creases his face like folds in dough. He gestures you inside the dilapidated structure and shouts over the sound of driving wheels. You're welcome to sleep here. You don't want to rest by the river. Not in the evening. Insects. Man shoves the broken door closed behind you. Цікаво слухати ці історії, кстати. And the air is heavy with the powder kicked up by your entrance. You realize how easy it would be to drift off on this pile of sacks to the loud but constant sound of the grinding wheels. Вроді би. Pain sears your spine. Why did you sleep at this ridiculous angle? Your back complains from being draped over the millstone. That's good the mill is totally abandoned. Its works long ago disconnected, or your legs would have been pulverized. О, клас. Нас привид запросив Man поспати. is gone. Млиновий. This is not a place to... Окей, жуткая мельниця. О, вже ходять для щось для малого. Эх! Вы знаете эту байку, эту легенду девочки с странными камнями. О, это тоже смелый. Тем не менее, в ней появляются лишние подробности. Ну что, думаешь, странное? Одно из них глаз синеет. Так, за что? Конечно. Сам я не уверен, говорит, но черт возьми, звучит дико. И дальше. Новые подробности про малую дитину. The edge of summer has turned the ocean choppy and misanthropic, and the skies miserably gray. The boardwalk prophetess lured you into her tent with a promise to read a fortune for free. Seems like business has slowed to a crawl already. Before you lie the instruments of her profession. There's tarot cards, Rider-Waite, but also Marseille for traditionalists, rosary beads and costume jewelry, and of course, the centerpiece, a great glass globe. Клас, це як ворожка. With practiced theatricality, she goes directly for the crystal ball, letting her eyes unfocus as though she can see a great distance Вести себе into it. прилично, быть козлом. Ничего себе выбор. Places. Asks if you've known someone called John. If you have a relative in Newark. You'll latch on to what she says, and together you dance towards some insights about your romantic prospects. It's relieving to meet an honest charlatan instead of the ghouls and ghasts of the road. You might Честный even шарлатан. say you're having Классно. fun. Your eyes, she says, her voice suddenly drained of the bassy drama that was her stock in trade. You've met him. You've seen him, too. You carry him with you. The words that come out of your mouth are not your own. They seem unwilling or unable to form properly out of a human throat.
They're more like snarls, warning noises of a vicious animal. Щось мене таке певне відчуття, що тот вовк нас чимось заразив, що воно The впізнало last його. globe shatters. Your vision is hazy, and your body is not your own. You came far to get away from me, the voice lodged inside you says. But this one has a way of wandering. The fortune teller has collapsed, cowering. Consider your debt to me repaid. When you come to your senses, you're lying face down on the rough wood of the boardwalk, sore and weak. An empty patch of wood, cleaner than the surrounding planks, is all that remains of the fortune teller's tent. Пане ще, може є. Кладки і прокляття. Значить, виходить, вона що, мала якісь зв'язі із цим вовком? Поезде страну... Ага, вот, чекай. Так, ездил когда-нибудь на поезде страну она, стоим в двух, тебе нужно запрыгнуть на поезд где-нибудь, уйти по острову удобно. Ну так, ага. Сделав подсказки. С другой стороны, ты же можешь встретить тех, кто рассказывает все истории. Ага. Значит, типа, вороны подсказки, як роблять. Окей, я думаю, ще одна історія, далі це була перевал. The stream is a clear, reflective shade of blue. You now notice the unnatural absence of wildlife. You cup the water in your hands. Ice cold somehow. Your feet don't reach the bottom, so you float in the cool water, feeling washed clean. The ripples flow. The winged goat snorts and heads in the other direction. Я там бачу ще дві історії, але я думаю, що тут не беруся вже. Ну, йдемо вже виглядає як скет. My twin brother Paul and I always got into trouble, but we were good. We didn't do nothing to anybody till we left. Then we hurt a lot of people. Me, more so than Paul, because he... Well, the march I was on, the bonus army. It's less a bonus and more an acknowledgement of what I've had to suffer. Як поняв, це в нас ветеран, да? Tell me a happy story. Something to make the world seem kind. Значить, йому треба добру історію. Що мені можна сказати? Про дівчинку... Ні, про Жозу явно ні. Це теж ні. О, так є в мене ця історія про двох братів. Розкажіть історію двох братів, які іскали друг друга і 5 довгих років. I like that one. О, є, око трохи приоткрилось. Some hope left for you too, you know. Don't give it away too quickly. My family. They were good to me. Mom and Pop. And to Paul. And to my sister Jessie. Some days I wish I could find Jessie again and have her help me. She always liked Paul best. Do you know any happy stories? Hopeful ones? Таку з оптимізації. Нет, це не та. Он так его садил и я знаю. Happy Stories. Рассказать историю женщин, которые молились в лесу на северо-востоке. Приключения Квинти. Нет, це йому не подібне.
щось веселе, щось надіє. Любовь, влюбленные, верховная жрица, будущее, природа и страна. Це страшна історія. Вера и доверие. Давайте. And that's the funniest one you have? My faith? Well, God and I haven't been on speaking terms since I got the infection. I gave the fucker so many chances to make things right, and he hasn't followed through. You know any good jokes? I'm not so good at telling them anymore. Шутку хорошую знаешь, я знаю. Нет, нет. Не знаю, як так, свобода може дати шут. О, шут, думаю, підійде нього. That can't be true. That sounds like a Navy tale. Freedom is getting paid what you deserve, and getting enough to get by. Freedom is the ability to be free of pain. But anyway, do you know any good sad stories? True ones? Хорошу печальну історію. Ну, якому дати печаль. А ну, про козла розкажи. Well, maybe you should tell my story to Hoover. О, є, йому довір'я I дістав. think you might put a crack in his heart. Mods say that we only get as much sadness as we make. Paul's ghost has provided me a little extra. Paul used to collect scary stories. Do you know a good one? Та йому треба... А, страшну історію. А в мене закінчилися страшні історії. Клас. Я знаю. Удача, судьба, благословение. Я не знаю. Ні, це власть. О, блін, в мене немає тої історії. Пропала, в мене лише одна єдина ця історія. А ну, якщо на що цю? I don't mean to be rude, but civvies don't understand what real tragedy is. Travel? Well, here's the sun. I've got to go. I'm headed up the road this way. Will our paths cross? Days come and go. What about you? Gone empty. Все, я пішла. They're the ones who bury me. Окей, він тут, мені треба ще хоча б деякі історії дістати, по йому повністю довіру дістати. Well, I'm gonna cast my stones o'er the waters of this land, and by I'll see them far and long. 'Cause when the night comes down, take me hand in hand. This will be my favorite song. This will be my tale, my vagrant song. Войс, можеш сісти. А, чорт, мене замітили. Значить, це, як поняв, зміни і додаткова інформація про цих персонажів. Нові вопроси історії. Ладно. Що мене заштовхує? Ой, життя в мене взагалі не є.
Ситуація зараз мене дуже плачевна, до мене по обладнанню є почти що. 'Cause when that very man By nightfall, the hospitality of this sleepy hamlet, combined with their superstitious tales, has both overstuffed your stomach and filled you with a hollow dread. Folks say these woods are full of apparitions, witches, and worse. You curse yourself for getting on the road so late. In the moonlight, every valley and hollow at the feet of the Tappan Zee seems like a stolen shred of the abyss itself. Fireside tales seem less fanciful, but something cuts through the noise. The muffled sound of hooves galloping on the cold, muddy road. He's astride a gigantic black courser, and though his boots are muddy and ragged, he wears an immaculate coat with great, shining buttons. From his saddle hangs an antiquated flintlock and a cavalry saber. In the darkness, you can hardly see above his towering shoulders. Да, у них всякі такі історії бувають. His А зараз voice що там is a твориться? rumbling croak. Та блін, я вчора прослухав паранормальні історії в Америці та цілу ніч не спав. То піздець, я зашибнув. Have you happened upon a cannonball around here? You mumble an apology and watch as he silently rides away, back into the mist. He's cloaked in black, you notice from behind, but the blood running down over his shoulders glints crimson in the moonlight. Ех, hand in hand, лісний всадник. Окей, це якраз неприємна my історія. vagrant song. You hear the whippoorwill first, shrill and close. Then you see him, high up above the black streaks of wires. A lineman, fraying belt. He's unsteady. His hands are shaky, and his body sways in the wind. You spot his tool bag next to the pole, worn and frayed, much like the man. A half-gone bottle of cheap rye pokes. What's he gonna do? Come down from the pole? You snatch it from his bag in one quick motion and walk away. Hey! He starts. His body plummets. His limbs go slack with the understanding of what is happening to him. Да. Монтер п'ятниця. О, клас. Ой, непогано, я місце вже взяв. Пітсбург. А, я Пітсбурговий? Я сам не знаю, як я туди добрався. Ну, я в Клівленд. The twisters touch down in a cornfield, fence posts flying in its wake. A huge black stallion charges toward the tornado. On its back, a cowboy whips his lasso through the churning air, nearly matching the twister's speed. His wild laughter carries on the wind. God damn it, Bill! Another man hollers, clapping his hands to his hat to keep it from flying off. Quit being a damn fool!
The man on the horse turns toward him and flashes a beatific grin before digging his heels harder. You follow the man in a hat into a root cellar. Bill's damn good with horses, but he's only happy when he's trying to tame something bigger than himself. What does he think he's gonna do? Ride it? When the storm clears, Bill and his horse have vanished. Билл ковбой, который попал в бурю. The girl tilts her basket away to hide whatever is inside. You want to see what I got? I'm not telling. She raises her eyebrows, encouraging you to pry further. This girl... Ha! Got you hooked. Too easy. She twists her lips to one side, mimicking a more adult, thoughtful gesture. I'll tell you what. I'll show you what's in the basket if you do something for me. Okay. Excellent. I want you to kill my mother. О, ни хрена себе. She looks to check if you're paying attention, then points to a figure working at the other end of the field. She's boring. She keeps making me work when I want to play. Окей, мала вже хоче, щоб я вбивцем став. Бий The girl матір. bursts into peals of laughter. She doubles over the basket, laughing so hard she's barely able to stand. When she can speak again, she says, You should have seen your face. You really should. Three kittens snuggle up at the bottom. They're barely old enough to open their eyes. Ma gave them to me for being good. I've called them Badb, Matcha, and Anand. After a story Nana told me. She preens. I'm very clever, you know. Я вижу. С котятами в кузине. Да, убей мою матір, блін, ще шутка теж. Хворі люди в Америці живуть. Привіт, Валентин. Франклін. Oh, Why, hello there. Look like that's a heavy bag you're carrying. Let me get that for you. I insist. You see this uniform? It means you can trust me to make sure this is the most comfortable journey you've ever had in your life. Who am I? Well, I'm no George, I'll tell you that. But that's not important. This trip is about you, friend. Have any optimistic tales? I'd like to hear one of those. Оптимистичный. Радость. Нет, я знаю оптимизм. Хіба радость теж я вважається як оптимізм. Я знаю, який оптимізм. Це правосуддя. Це я не люблю. Неволя ловушки пленница. Це не треба. Я знаю, що йому треба щось з радості. Сонце, прошлое вспоминать. Будущее, семья, любовь, природа, радость. Ну, я покажу радость. Ну, давайте все. Чоловік, який пробував осідлати бурю. That's a tall one. Don't pull my leg, okay? Треба було сказати. A good porter always finds his own happiness in the joy he brings to passengers through good work. You know what we call this job? Miles of smiles, friend. Miles of smiles. You got any stories with a bit of excitement to them? Захватывающие истории. Смерть, изменение, конец движения, впереди, цели на задачи, мы пишем впереди. Удача, судьба, благополучие, вера, доверие, рай, мечты, исполнение желаний. Я знаю, яку про пригоду розказувати. Я про малого розказав, може що по ідеї. Didn't I hear that story on the radio? О, я трохи поділив. You told it better, though. Travel?
We've all got places to be, and we've all got to get there somehow. So why not get the getting there to be as good as it can get? See, that's really important when getting there is all you got. Anyway, you must have some funny stories to tell. Share one. Весела історія. Печаль. Ні. Природа, любов. Ні, треба щось з радостю. Вера и доверие. Удача, судьба, благоустрие. Нет. Свобода. Что же еще задано? Нет. Прошлое, воспоминания. Будущее. Семья. Любовь. А знаешь, что ему, да, так? Вера, доверие. Банкрот. Я не знаю, яку йому історію більш піддати. Йому щось про радість. Мені кажеться, зчерпаємося з радістю. Це йому не підійде. Мечти. Збиваючі мечти. Ну давай тоді... Оцю. Я не знаю, просто щось підійде. Not sure my brothers will find that one particularly scary. Well, my wishes have come true, that's for certain. When I was a boy, a Pullman porter was the best thing a black man could be. Smart, handsome, well-dressed, and with a salary in his pocket. So you don't see me complaining. You got any stories with a bit of excitement to them? Ох, захватуючі історії. Вірі, довір'я. То треба, мені кажеться, там, де... По-моєму, мені треба йому щось розказати із правосуддя. Це свобода. Прошлое, воспоминания. Семья. Любовь. Природа, страна, дом. Власть. Ну, я не знаю, що власть підійде чому. Я не знаю, попробуємо це. Я не знаю, чи йому підійде. У мене не так багато історій, які можу сказати. That's a wild one, all right. А, ні, я подіяло. Authority. Hopefully people who ride in a Pullman car feel a little of that. It's about more than a train ride. And not everyone knows what it's like to be the boss, to know what it feels like to be skillfully served. Pullman porters give you a taste, so boss George Pullman will know you'll be back for more. Anyway, I'm in the mood for a good happy story. You got me? Good happy story. Щось щасливе йому треба розказати, ну значить це йому не підійде. Я знаю. Я думаю, про любов йому якраз підійде, але ж це не підійде, краща історія. Природа, страна, дом, сім'я. Історію братів Королів. Думаю, це підійде краща історія. A positive attitude. That's what I like to hear. Око повністю відкрите. If you're looking for family, you know why a porter can treat a passenger better than anyone else? Because when you step on this train, you're family. It doesn't matter who you were before or who you're going to be after you step off. Another night over. I surely did enjoy all those stories, though. Maybe next time I'll let down my hair a bit. What do you say? You must excuse me, friend. What kind of porter am I saying this trip is all about you, only to start talking about my own damn self? But enough of my indulgences. I hope I see you again. Глава 2 відкрита, є. Путешествие Франкліна. Ну, як то у нас... Він тут, значить тут ще цілу кучу треба історії понасобирати. Бачу одне місце десь тут є. О, блін, ну тут треба, коротше, тут треба цю ігру добре розуміти. Я звідси знайшов і вже сюди добираємося, я вже. Добре, народ, я тоді вже на цій ноті вже зупиняю. Ігра хороша, ну, вона затяжна. Добре, тут немає якихось таких сцен бойових. Це здебільшого ігра, де розказують тобі історії цього світу. Це вже хоча б щось. Щось інноваційне. Добре, я тоді вже раз на цьому зупиняюся. Моя власна думка цієї гри, вона хороша. Ну, просто з нею треба того сидіти і слухати історії ці всі їхні.
і розумітися, як в неї треба грати. Добре, тоді я тут зупиняюся. Дякую всім за те, що ви були сьогодні за моєму стрімові. З вами був ваш Бодя ББР. Всім добра і всім бобра.